Sasa tuangazie shutuma zinazogubika shirika la KEMSA, na ni kwamba uchunguzi kwenye madai ya ubadhirifu wa shilingi bilioni 7 katika halmashauri ya ununuzi na usambazaji wa vifaa vya matibabu KEMSA ulichukua mwelekeo mpya leo, huku afisa mkuu mtendaji wa halmashauri hiyo aliyesimamishwa kazi Jonah Manjari akiilaumu Wizara ya Afya, ambayo amesema kwamba ndio iliyokuwa ikiamua ni nani atakayewasilisha vifaa vya matibabu. Alipofika mbele ya kamati ya muda ya bunge la Seneti, afisa mkuu huyo mtendaji aliyesimamishwa kazi aliambia kamati hiyo kwamba halmashauri hiyo ilipokea maagizo zaidi ya mara kwa mara kutoka kwa watu fulani kunradhi wanaofanya kazi katika makao makuu ya Wizara ya Afya, wakiwashauri mahali pa kununua vifaa vya kukabiliana na janga la COVID-19. Huku uchunguzi wa madai ya utoaji wa zabuni za ununuzi wa vifaa vya matibabu katika halmashauri ya KEMSA ukiendelea, madai mapya katika sakata hiyo yameibuka, huku afisa mkuu mtendaji wa halmashauri hiyo aliyesimamishwa kazi Jonah Manjari akiambia kamati ya pamoja ya muda kwamba halmashauri hiyo haikuwa na uwezo wa kuamua pa kununua vifaa vya kukabiliana na COVID-19, kwani uamuzi huo ulifanywa kulingana na ushauri kutoka Afya House. There's a pandemic. No one in your pre-qualified can be able to supply you with the goods. You then did not choose to talk to the Ministry of Health or any other body, the Council of Governors, until recently, when the KEMSA Act was amended, had their suppliers who were supplying them with goods. You chose not to talk to them as required by the Act. You proceeded and just allowed some very innovative businessmen to supply with that KN95, which was not anywhere. Is that not what you're saying? No. Well, then what exactly are you saying if you ignored Section 56(2) of the Act? Susan Mochache. Yes, yes. There were requests from the Cabinet Secretary, Honorable... Written or by phone call? Either phone calls, most of them SMSs and phone calls. Yes. We did have from the National Emergency Response. Which CS? It's good you give us names for the record. We've said the Honorable Mutai Kagwe. Yes. And we also got the emergency response team that was handling COVID. Who specifically? There was an engineer, there was a brigadier, somebody, I can't remember his name, who was heading that section. Okay. I remember at one stage they came direct to KEMSA. Yes. And they wanted specific items which we didn't have. Mm-hmm. And we were told, we need to respond to that aspect. And if we are not able to, to respond in that warehouse, they'll come and take it over. And I recall that the ministry, for instance, asked us on the phone, followed by instructions, or by instructions to procure 120 beds for Bagadi Hospital, because it was going to be declared an isolation center. We had no budget at that moment for 120 beds to be taken to Bagadi, but we had to make the beds available because there was a pandemic. Maseneta wakimtaka mwenyekiti wa bodi ya halmashauri hiyo aeleze sababu zilizomfanya ashindwe kueleza matumizi ya shilingi bilioni 7 baada ya kusema kwamba bodi hiyo ingeeleza kuhusiana na bilioni 4 na kuacha nje pesa za ufadhili. Will be the use of the board for this company while Kenya is losing money and building billionaires. Chair. You guys do not live en masse. The ministry could request for a board meeting, emergency board meeting, and you could discuss all those issues. But those things were not done. So let's forget all the other issues. Things were not done proper, Chairman. Do you authorize, as a board, did you authorize the CEO to commit KEMSA on this COVID purchases? No. You did not authorize No, we did not. The CEO? We did not. KEMSA pia ilitakiwa kueleza ni kwa nini maafisa wake wakuu walipouza ushauri wa kutoagiza vifaa vya matibabu baada ya bajeti yake kumalizika. How long were you supposed to continue committing the authority? Because we have letters here which tell us that the Director of Procurement repeatedly requested you to stop issuing the letters. First one was on April, then May,
second on May, a third one in June, and you continued issuing the commitment letters at the same price as the earlier letters. So was there somewhere where the board failed to oversight or something? Maybe you can explain that. Kamati hiyo sasa imeagiza KEMSA iwasilishe stakabadhi kuhusu uhusiano wake na wafadhili wa kigeni ambao inasema wametishia kusimamisha ufadhili wao, na vile kudhibitisha madai kwamba inahifadhi ya vifaa vya matibabu vya thamani ya shilingi bilioni 6.2 katika bohari lake. Nikiripotia Darubini Wikendi, naitwa Gladys Mungai.